terms of numbers when it comes to liver transplant. So that idea of having liver transplant services available here in Vashi was always there in our head. Thankfully, we found the right team. I've known Anurag since a long time, being a dear friend for a long time. Then they showed up, Dr. Rohan showed up. So we've known each other as good surgeons for a long time. And Mr. Tandel presented to us. Then Manish, in fact, brought up the topic. In fact, like when I first saw the patient on my rounds, my own patient, I saw this man lying over there, and he looked like somebody who was in deep trouble. So he had huge ascites. At that point of time, Dr. Chandrasekhar was tapping his ascites, and what was coming out looked to me like pure pus. So they brought up the idea of the possibility of a transplant. Transplant के बारे में सोच रहे हैं, and somehow I thought कि यार इसका transplant कैसे होगा करके. Because looking at him at that point of time, he stood at within a week he was much better. We got in touch with the transplant team, and Rohan was keen to go ahead, and I was wondering how can we do it in a patient with this kind of sepsis. But then he responded very well. In fact, like kudos to the patient. वो जो ज़ील होता है ना जिंदा रहने का और आगे कुछ करने का, चलो अभी तक जो किया मैंने अभी आगे मेरे को अच्छा कुछ करना, वो ज़ील उनमें दिखा और वो बहुत जरूरी है. थैंकफुली उनकी वाइफ ने वो, आई मीन इफ यू लुक एट इट, इट इज अ बिग डील. 60% ऑफ योर लिवर, जिगर ही बोलते हैं ना, जिगर का टुकड़ा बन गया है वो, वैसा ह्यूज चंक. She's managed to, so she was also, so it's a very, even the son who's always, so the day of the surgery I was looking at his face. Think about the risk. मम्मी और डैडी दोनों हाई रिस्क सर्जरी ओटी टेबल पे पड़े हुए हैं. क्या होगा? अच्छा होता है तो सबको अच्छा लगता है. But these are high risk procedures. You've got a very talented team. They're able to deliver that kind of results. But then he was sitting outside with fingers crossed, I suppose, and things came out so wonderful. And within the next 4-5 days, they were like almost perfect. He was walking around in the hospital on the 3rd day. She was like, okay, donors normally don't have problems, so she came out well. And finally, the beautiful thing was at the end of 10 days, when he was getting discharged, the man was singing. तो गाते गाते वो यहाँ से गए, which was very nice. I chanted it, चलते चलते. They were singing a song along his way. So that speaks volumes about what the team as a whole was able to do for him in his in his day-to-day life. So he's come back to almost, I think, normal life by now. He normally चल रहा है ना Tandil भाई, एकदम कड़क, super. So that is what So वो चाहिए. Every kind of technology is now available. Every kind of treatment is available now. So we should have that thinking like, yeah, we can push the envelope further, and that is precisely what we managed to do over here. And we hope to do more such transplants and bring about a change in the lives and families of many more. अब हम एक फिगर और 2 जान हो गए. From the hospital point of view, the difficulties or the challenges that we faced, coming up, I think I'd like Dr. Mata Prasad to enumerate that, and how did he make this all seem so simple? So that is one thing that we'd like to. माझी स्टेटमेंट झाली, ते माझे सर्व रिपोर्ट एकदम म्हणजे बोलतात ते तसे खराब आले. डॉक्टरने सांगितलं तुझा लिव्हरला प्रॉब्लेम आहे, तुला असं करायचं आहे. तर मी बोललो मला ॲडमिट करा. तेव्हा कोविड चालू होता. कोविडमध्ये मी आणि माझी बायको दोघांही हप्ता काढला. तिथून आम्हाला सोडल्यानंतर मी थोडासा झालो की त्याच्यानंतर मग मला परत जाणवलं की काहीतरी त्रास होत आहे. वडिलांना सांगितलं मला त्रास होतोय. वडिलांनी मला अजून सिव्हिल हॉस्पिटल आहे, डॉक्टर चांगले, त्याच्या थ्रू मला चालू केलं ट्रीटमेंट. माझा पायाचा ऑपरेशन झाला तिकडं. तिथून मला त्यांनी सांगितलं तुझी बीपी थोडीशी इकडे हलतंय, तुला आपण दुसऱ्या डॉक्टरकडे घेऊन जाऊ. तर मला इकडे न्यूएरा हॉस्पिटलमध्ये वडील माझे घेऊन आले आणि माझी ट्रीटमेंट चालू केली. मला इथे डॉक्टरचा फुल सपोर्ट भेटला. सर्व स्टाफ व्यवस्थित आहे. सर्वांनी मला जबरदस्त सपोर्ट केलेला आहे आणि माझी तब्येत आता व्यवस्थित आहे. सर्वांना धन्यवाद करतो. ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, इतने लोग को उधर कैसे पहुंचाओ, और घर में 2 मम्मी पापा दोनों ही है तो घर पे कौन रहेगा, फाइनेंस कौन देखेगा, सब डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा.
सो ये बहुत क्रूशल मोमेंट था कि वाशी में मुझे ये फैसिलिटी मिली एंड मम्मी सामने से कि वो डोनेट करेगी तो इट वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर मी। सो सब परफेक्ट हुआ। अभी पापा की कंडीशन नॉर्मल है, इज बैक इन हिज लाइफ, ही वांट टू जिम, सो एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट नाउ। प्यारे सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, प्यारे प्यारे बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी, अपने आंगन झूमेंगे गाएंगे चंदा सितारे, यादों की बारात निकली आदित्य